Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan bagi briefing berkenaan dengan lab 2. Okay, so topik for lab 2 is problem solving in C programming. Okay, so for this lab, so there are 4 expected outcomes. So the first one, basically at the end of this lab session, students should have the ability to understand basic C language syntax and structure. And then you guys should have the ability to use standard input and output in C programming. And then you guys should have the ability to design the program by using flowchart. And finally, you should have the ability to develop a working basic C program. Okay, so untuk hari ni, since I realised that maybe you punya lecture tak jauh lagi kan, so there are a lot of thing to learn inside the lecture session. Okay, so untuk hari ni kita akan fokus more on basic program lah. Okay, so the first one, first of all, maybe saya boleh terangkan berkenaan dengan types of errors in C. So just for more understanding lah. Okay, actually there are 3 types of errors. So the first one is syntax errors, second one is runtime errors, and finally the third one is logical errors. Okay, syntax errors can be considered as grammatical errors lah dalam C. So maksudnya macam dalam bahasa biasa kan dia ada grammar, tata bahasa and so on. So in C language also there are rules that need to be followed lah when developing the C code. Okay, so normally this type of error is detected by compiler during building process. So maksudnya bila you dah finish complete your code and then you hit the boot to run the boot process, sometimes dia takkan complete lah because there are errors. So okay, antara contoh-contoh yang common lah selalunya adalah missing semicolon kat ujung instruction ataupun undefined variable. So you use some variable but maksudnya you tak declare lah. Okay, the second type of errors is runtime. Okay, runtime ni beza dengan syntax adalah error ni berlaku semasa program tu running. Maksudnya compilation is okay, you can compile, but when you execute the executable file, you run your program, at one moment sometimes boleh berlaku di mana program tu dia stop and dia quit unexpectedly lah. Dia tak boleh nak berfungsi dengan baik. Okay, ada banyak sebab lah, antaranya disebabkan oleh insufficient memory space, memory tak cukup, ataupun there are some errors in the segmentation lah, or segmentation fault. Okay, the third type of errors adalah logical. Okay, logical ni kalau tanya mana-mana programmer, memang this is the most annoying type of errors lah. Sebab apa? Sebab logical error ni takkan detect oleh komputer lah. Maksudnya compilation is okay, and then you punya program bila you execute, you run pun dia nampak macam okay lah. Maksudnya it can execute until the end of the operation. Tapi sometimes the program that you run produce results yang incorrect lah. Maksudnya result tak betul, salah algorithm lah. Maksudnya dia seolah-olah macam algorithm errors. Contohnya you nak buat 5 tambah 5 but end up the summation of 5 and 5 is 25. Maksudnya maybe dalam you punya coding you gunakan multiply instead of addition. Okay, so itu adalah type of errors lah. So this type of errors komputer memang tak tahu. So this type of errors is only known by the programmers and also by user lah. Okay, so nanti dalam lab nanti you akan belajar how to design a basic C program. Okay, so you should know on how can we use the flowchart lah in order to design your program. Okay, so in order to be able to use flowchart, need to be able to sketch a flowchart for your program. So you should know some basic symbol that are used to sketch a flowchart. Okay, so dia ada banyak sebenarnya. Cuma dalam slide ni I only show you 5 yang basic lah. Okay, the first one yang oval ni, okay, this is terminal. This is used for terminal. Okay, terminal ni maksudnya normally it represent where the program start and where the program end lah. Okay, so maksudnya at the beginning of the flowchart mesti dia akan ada satu start, and at the end of the program flowchart dia akan ada satu end lah. Okay, the second one rectangle ni, this is the process ataupun lebih internal process lah. Okay, so process ni sebagai contohnya you punya program nak buat calculation on something lah.
Okay, the calculation is actually done inside the system. Tapi benda ni dia invisible lah. Maksudnya dia tidak boleh dilihat oleh user. User tak tahu, tak perasan pun. Tapi benda tu berlaku lah at the background. Okay, yang ketiga, yang petak condong sikit ni, okay, this is used to represent input or output of the program lah. Okay, contohnya you boleh gunakan as to read something lah. So you boleh gunakan to read data and input from user. So user dia boleh key in any value menggunakan keyboard PC. Okay, then dia juga boleh digunakan untuk output. Means that let's say you ada calculation dalam internal process tadi, you want to display, you want to read what are the value that has been produced lah by the calculation. So dia boleh display at the output lah. Okay, the fourth one adalah yang macam diamond ni. This is used for decision making. Okay, selalunya dalam programming memang dia akan banyak decision lah. So maksudnya based on condition given, dia perlu pilih sama ada dia nak pilih jalan A ataupun dia nak pilih jalan B. Contohnya lah. Okay, kepada yang biasa yang ataupun yang pernah belajar programming ataupun computer science sebelum ni, mungkin dia familiar dengan if else statement. Okay, so nanti dalam chapter control and selection code, dalam selection punya chapter nanti you akan belajar lah lebih berkenaan dengan if else. Alright, then finally yang bulat ni dia adalah this is can be used for connector. Okay, connector ni sebagai contohnya dia akan digunakan bila you ada satu flowchart yang quite big lah, a very big or large flowchart. Okay, contohnya nanti bila you buat PSM, mungkin program you dia punya flowchart dia memerlukan ruang yang besar lah, maksudnya dia punya flow dia sangat besar. Okay, so bila you nak masuk dalam report, mungkin dia perlukan more than one pages. Okay, mungkin 2 pages, 3 pages. Okay, so daripada one page, first page nak pergi kepada second page, you akan gunakan connector lah untuk sambungan. Dia seolah-olah macam you design PCB, dia ada jumper kan, untuk pergi daripada top layer kepada bottom layer. So lebih kurang macam tu lah konsep dia. Okay, kita akan lihat contoh lah. Okay, sebagai contohnya kat sini kita nak design a program which will display the summation of two floating point numbers inserted by user. Okay, ini adalah task yang diberikan lah. Okay, so requirement dia kat sini adalah since user perlu masukkan dua floating point, dia perlu masukkan dua value. So yang floating point lah ataupun nombor perpuluhan. So maksudnya you punya program dia it must create two float variables lah at least. Okay, then since dia melibatkan input daripada user, sebab kat sini dia ada cakap inserted by a user, so maksudnya dia memerlukan program untuk read input from user lah. Okay, then dia akan buat summation of the input from users and then dia akan display the results of the summation lah at the output. Okay, in terms of the flowchart, okay, so normally dia akan start dengan start ni. Okay, after start, normally program dia akan create variables yang diperlukan, all the necessary variables that are needed to run the program. Okay, dalam yang ni kita buat 3 lah. So two variables are used for input, for reading inputs, and then another one, rest ni, digunakan in order to store the results of the summation and then to be displayed at the output lah. Okay, so bila dah create variables, then kita akan read the first input lah, and then kita akan read the second input. Okay, so maksudnya kat sini lah, kat dua ni lah nanti user akan masukkan input. Okay, then after user masukkan dua value, and then the program dia akan calculate lah. So F1 plus F2, and then dia akan simpan ke dalam rest variable. Okay, after finish calculating, and then the program will display the result at the output. So maksudnya kat sini user dia akan tahulah, dia akan check okay result betul ataupun tidak, and then the program will end since there is no other requirement needed lah based on given task. Alright, so mungkin boleh explore lagi lah sebenarnya, boleh read by your own online, Google, ataupun you boleh tanyalah for more understanding. No worries, I can help on this. Okay, so untuk lab ni, so just for preparation, maybe you can start with these two tasks lah, since these two tasks will be done in the lab session. Okay, so just
take some times to prepare for these two tasks lah. Just prepare the flowchart for these two tasks only. Okay, no need to do the coding. Alright, maybe a little bit on input and output function lah in C programming. Okay, so normally input ni digunakan untuk read the value that has been entered by user lah. So macam mana user masukkan menggunakan keyboard lah, contohnya dalam lab nanti. So normally untuk read input kita akan menggunakan function scanf. Okay, so scanf ni dia ada banyak lah dia punya parameters yang diperlukan. Okay, sebagai contohnya dalam example 1, we want to store an input integer. So maksudnya kita minta user untuk masukkan satu integer lah. Integer ni nombor bulat. And then kita akan simpankan integer yang dimasukkan oleh user, simpan ke dalam satu variable yang dipanggil v1. So cara dia adalah scanf, and then this is the format. So format adalah %d untuk integer ataupun untuk decimal, and then dia akan dimasukkan ke dalam v1. So kalau kita perhatikan kat sini, bila kita gunakan scanf, variable yang diperlukan untuk store, kita jangan bagi v1 tapi kita kena bagi address. Okay, simbol ni adalah address. So this is the address of v1, means that value yang akan dimasukkan, integer yang akan dimasukkan oleh user, kita akan simpan ke dalam address v1 ni lah. Okay, sama juga kalau kita nak minta user masukkan floating point lah as an input. Okay, so dia akan simpan dalam f1 contohnya. So apa yang diperlukan adalah scanf. So this is the format. So kalau tadi adalah %d untuk integer, so untuk floating point number dia adalah %f. And then dia akan masukkan ke dalam address f1, variable f1. So basically dia akan simpan value ni di dalam variable f1 lah. Alright, so macam mana nak tahu format %d ke %f ke, dia ada lagi %c and so on. Okay, awak boleh refer dalam lab sheet bahagian synopsis and theory lah. Dia ada lebih penerangan yang lebih detail berkenaan dengan formatting untuk input and output. Okay, kita boleh juga nak baca dua-dua sekali lah. Contohnya dalam satu instruction yang sama, kita baca both floating point number and integer. So cara dia adalah kita specify dua-dua lah, %f and %d. So normally the first one will go to the first variable here, and the second one will go to the second variable here lah. Okay, so dia ikut urutan. So kalau ada 10, dia akan ikut lah. First one go to the first variable, second one go to the second variable, and so on. Alright, okay, ini adalah untuk input. Bagaimana pula dengan output? Okay, untuk output kita akan gunakan printf function. Okay, printf ni kalau scanf untuk input, untuk read, printf adalah untuk display lah. So dia akan display the message ataupun display the output to the monitor, for example. Okay, yang ni awak dah tengok dalam lab 1. Contohnya kita nak display message hello world. So we use printf hello world. Okay, so any text messages yang kita nak display mesti ditulis di dalam antara dua double quote ni lah. Okay, so maksudnya anything between these two double quote, dia akan display ataupun dia akan dipaparkan di output. Okay. Okay, example number 2, let's say we want to display an inserted v1. Okay, so contoh macam dalam previous slide, user masukkan v1 kan kat sini. Okay, so user masukkan v1, kita nak tahu apa value yang dimasukkan oleh user lah. Nak check sama ada betul ke tak kan, sebagai contoh. Okay, so maksudnya selepas daripada scanf ni, kita boleh printf ni lah. So printf inserted integer is %d. So maksudnya kat sini %d ni mungkin ada yang tertanya-tanya lah. Okay, so basically %d ni dia akan ambil apa value yang ada dekat v1. So kalau dalam previous slide tadi, dalam scanf kita masukkan nombor 6. So kat sini nanti dia akan keluar, bila kita run this program dia akan keluar lah, inserted integer is 6. Okay. Alright, dalam example yang ketiga, kita boleh juga display more than one variable lah, one value. Contohnya dalam case scanf tadi, kita masukkan both dalam example 3 ni lah. So kita read both floating point f1 and integer v1 lah. Okay, so kita nak display both within one single printf. Okay, so cara dia adalah printf, so double quote, inserted
integer is percentage D and float is percentage F. Okay, so maksudnya kat sini percentage D ni, the first one yang appear, dia akan link kepada V1 ni kat sini. So kalau kat sini float ni ada percentage F, so dia akan link kepada F1 kat sini lah. So maksudnya any value yang ada dekat V1 dia akan appear kat sini, dan any value yang ada pada F1 dia akan appear here. Okay, so katakanlah ada satu lagi dia ada char lah, contohnya dia ada value yang lain, V2 contohnya, and second integer percentage D. Okay, so katakanlah nak display another value for another variable, so contohnya V2, kita akan tambah pada ujung lah, so dia akan ikut urutan. So the first format here, ataupun kat sini kita panggil selalunya placeholder lah. So the first placeholder is for the first variable here after double quote. The second placeholder is for the second variable, and then the third placeholder is for the third variable lah. Okay, senang je. Okay, kalau tak faham lagi ataupun tak tahu lagi, mungkin boleh try lah, don't worry. Alright, programming ni dia hanya menggunakan komputer. Programming dia tak akan merosakkan komputer, jangan takut. Komputer awak tak akan meletup, awak try je. Sampai kalau rasa awak nak faham, boleh try lah. Okay, so untuk task kali ni, there are in this lab 2 session, okay, it consists of 3 parts lah. So dia ada part A, part B and part C. Okay, so basically part A, it focus more on manipulating input output and also fixing the errors lah. So maksudnya there are given codes, and within the codes there are some errors lah that need to be fixed, and then you can start manipulating printf and scanf lah for more understanding. So that later on when you proceed to part B, so part B nanti kita akan bagi satu flowchart. So you need, based on the given flowchart, you will develop a program lah. So program ni pun dia akan melibatkan scanf dan juga printf, input dan juga output lah. Okay, so hopefully at the minimum you need to understand lah very well part A and part B, so that you can proceed with part C. Okay, so part C ni mencabar sikit since flowchart is not given, it only give you the task, the requirement. So you need to build your own flowchart to design or to draft your program, and then you can start develop your code lah, your program. So it will involve both design the program and develop the code lah for the program. Okay, so that's why I strongly encourage you to take some time before the lab to do the pre-lab lah, these two. Okay, because it will relate to your lab task. Alright. Okay, so for this lab session, normally we will conduct in synchronous mode lah. Actually, it's mixed mode because this briefing is asynchronous since this is pre-recorded video. Okay, so what will happen? We have 3 hours of lab session. So like the first 1 and 1 hour 45 minutes will be given to student to spend on the lab work lah. So maksudnya you akan ada masa selama 1 jam 45 minit untuk do all the tasks given in the lab sheet. Okay, minimum kat sini saya tulis part A dan part B. So maksudnya kalau boleh semua dah habis part A dan part B, tapi tak bermaksud part C tak perlu buat. Nak dapat markah penuh, nak dapat markah tinggi, kena buatlah part C. Okay, tapi janganlah part B pun tak siap. Alright. Okay, so another 10 minit will be given after that for lab submission lah. So maksudnya akan ada masa juga untuk lab submission through YouLearn. Okay, then the rest another 1 hour nanti, jam yang ketiga. So nanti akan ada assessment lah. Okay, assessment ni by group, very simple one. So maksudnya saya akan buka for example Webex session. So each group around 5 to 7 minutes akan ada macam sedikit Q&A lah to see what you guys understand based on the lab session. Okay, dia awal-awal ni mungkin dia markah tu mungkin tak penting sangat lah, maksudnya selalunya akan tinggi lah sebab mudah lagi kan. But the most important thing adalah kalau boleh nak semua orang betul-betul faham lah apa yang dilakukan dalam lab 2 dan lab-lab awal ni. So that later on nanti bila dah lab makin susah,
dia tak akan menjadi satu halangan lah kalau awal-awal tak faham. Okay, so for lab session, for lab assessment, so normally it will conduct by group. So maksudnya setiap group, setiap group dua orang tu akan ambil turn lah. Okay, sebab saya tak akan assess all group in one shot. Okay, so ini adalah slot yang saya dah buat lah. So sebagai contohnya untuk this one is for lab hari Isnin. Okay, so this is for section 1, 2 lah. So maksudnya time slot start daripada pukul 11 hingga pukul 12 lah. So setiap group 5 minit kat sini, plus minus, okay. Okay, so you guys need to log in to Webex, and then I will give the link. So you guys need to enter the Webex session for assessment lah. Okay, tak lama. Tak perlu nak sediakan PowerPoint slide and so on lah. So it is basically based on your lab work and based on your understanding. That's all. Alright. Okay, so this is for section 1, 2, and then this is for section 1, 1 on Tuesday. Alright. Okay, don't worry. So maybe for the next lab session kita akan rotate lah. So tak semestinya setiap minggu Hasbullah dengan Kong Tian Chuan ni akan jadi first group lah. So maybe next week kita akan rotate and so on. Alright. So I think that's all. So we will start lab session for section 1, 2 tomorrow. So this is Sunday, so tomorrow. Okay. So Monday morning 9 a.m. So I will stand by in the Telegram. So I will give instruction, and you guys need to follow the instruction and so on. Alright. So that's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.